Imagina despota una mañana, y dar cuenta de que gran parte tu cansancio no proviene de lo que haces, sino de lo que toleras. Personas, pensamientos, hábitos y expectativas que drenan tu energía lentamente, sin hacer ruido. Nadie te advirtió que algunas de las mayores cargas de la vida no pesan en los hombres, sino en la mente. Hoy no estamos aquí para consumir contenido de forma pasiva. Estamos aquí para iniciar una transformación silenciosa. Una que no necesita plazos, explications y confrontations. Como enseñaba Marco Aurelio, la verdadera fortaleza no es exhibe, es práctica en silencio. En este viaje aprenderemos once cosas vitales que necesitas eliminar discretamente de tu vida para proteger tu paz interior. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a habitarlo sin perder en él. Cada enseñanza es una invitación a la autoobservación, al dominio interno y a una vida más alineada con tu esencia. Este no es solo un video. Es una conversación contigo mismo. Si permaneces hasta el final, no solo obtendrás conocimiento, sino una oportunidad real de reflexión profunda y cambio interior. Comencemos. La primera cosa que debes eliminar silenciosamente es la necesidad de dar explicaciones a quien son fuente de tu aflicción. Cuando alguien que consideras cercano te hiere, el impulso natural es exigir respuestas, confrontar o justificar tu dolor. Pero el estoicismo enseña algo radicalmente distinto. No le debes largas explications a quien irrompió tu confianza. No se trata de venganza, ni de exigir disculpas. Se trata de proteger tu paz. A veces, la decisión más inteligente no es hablar, sino seguir adelante. El silencio, cuando nace de la claridad, es una forma elevada de sabiduría. Puede que esa persona regrese algún día pidiendo ayuda, comprensión o una segunda oportunidad. En ese momento, recuerda esto. Un simple no también es una respuesta completa. No estás obligado a rescatar a quien eligió herir. Colocar distancia sin drama no es frialdad, es autocuidado. Deja que el tiempo revele las consecuencias de las acciones de cada uno. Tu tarea no es enseñar lecciones, sino cuidar de ti mismo. Muchas veces, esa es la única manera en que ambas partes pueden crecer. No necesitas mantener en tu vida a personas que te desvalorizan. Todos merecemos ser respetados por quien somos, no por lo que toleremos. Tener el courage de alejar de quienes no reconocen tu valor no te hace débil, te hace consciente. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La mejor venganza es no perseguir a quien cometió la injusticia. No te rebajes a su nivel. Invierte esa energía en convertir en una versión más íntegra de ti mismo. Cultiva tu carácter y tu paz interior. Eso es invencible. La segunda cosa que debes soltar son las metas que no están alineadas con tu verdadero propósito. La vida exige decisiones conscientes. A veces, avanzar significa renunciar. No todos los objetivos que una vez decis siguen mereciendo tu energía. Abandonar una meta no es fracasar. Es madurar. Es reconocer que estás creciendo en una dirección distinta. Pero hay un detalle crucial, hazlo con discreción. No necesitas anunciar cada cambio, cada decisión o cada giro de tu camino. El exceso de exposición debilita la estrategia interior. Proteger tu privacidad es proteger tu claridad. Ajusta tu rumbo en silencio, permitiendo que tus acciones hablen cuando sea necesario. Esta sobriedad fortalece tu identidad y mantiene intacta la integridad de tu proceso personal. Séneca nos recordaba que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos en trivialidades. La vida no es corta. Está mal administrada cuando se invierte en lo que no importa.
Solta metas innecesarias es recuperar tiempo, enfoque y energía vital. Esta primera etapa del desapego no es externa. Es interna. Es aprender a dejar sin culpa, a avanzar sin justificar y a elegir sin ruido. Y esto es solo el comienzo. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo el exceso de palabras, explications y exposición emocional puede convertirse en una trampa invisible que debilita tu poder interior, y cómo el silencio consciente se transforma en una de tus mayores fortalezas. En la parte interior comprendemos que solta no siempre implica confrontar, explicar o justificar. Aprendemos que el silencio, cuando nace de la claridad interior, es una forma elevada de fortaleza. Ahora avanzamos un paso más profundo, hacia una de las trampas más comunes que debilitan nuestra paz, la necesidad de contarlo todo. La tercera cosa que debes eliminar silenciosamente tu vida es el impulso de compartir en exceso el final de relaciones, ya sean amistades o vínculos románticos. Cuando una relación termina, el dolor busca salida. Y muchas veces esa salida se convierte en palabras innecesarias, detalles íntimos expuestos y narrativas que no sanan, solo prolongan la herida. El estoicismo nos recuerda que no todo lo que sentimos necesita ser expresado, y no todo lo que ocurre necesita ser explicado. Compartir detalles privados no solo rompe la dignidad del vínculo que existió, sino que también te ata emocionalmente a una historia que ya terminó. Hablar de conflictos una y otra vez alimenta la mente con resentimiento. Genera versions, bandos y juicios externos que no aportan claridad, solo ruido. Además, al hacerlo, entregas tu poder emocional a personas que no vivirán la experiencia y que jamás podrán comprenderla en su totalidad. La verdadera sanación ocurre en el silencio reflexivo. Cuando decides procesar lo vivido internamente, honras tanto tu preciso como el del otro. No se trata de ocultar, sino de preservar tu equilibrio emocional. El respeto por la privacidad compartida es una forma de autocontrol y madurez. Si sientes una necesidad constante de hablar del pasado, obsérvala sin juzgar. Muchas veces no es deseo de desahogo, sino señal de asuntos no resueltos. En lugar de buscar validación externa, vuelve hacia dentro. Pregunte que emoción sigue activa y que aprendizaje aún no has integrado. Marco Aurelio lo expresó con precisión. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprender esto es descubrir una fuente de fortaleza inquebrantable. El pasado no puede ser cambiado, pero tu relación con él sí. La cuarta cosa que debes eliminar es levantar la voz frente a otros en momentos de frustración o ira. La ira permite alivio, pero entrega arrepentimiento. En el calor del momento, gritar parece una descarga, pero en realidad es una pérdida de control. Imagina una situación tensa, una reunión importante, una discusión inesperada, un conflicto que despierta emociones intensas. El corazón se acelera, la mente se nubla y el impulso de reaccionar se apodera del cuerpo. Aquí es donde se revela el verdadero carácter. El estoico no reprime, transforma. Canaliza la energía de la ira en palabras firmes y serenas. Hablar con calma cuando el entorno espera gritos es un acto de dominio interno. No es debilidad, es poder. Piensa en la última vez que presenciaste a alguien perder el control. Probablemente sentiste incomodidad, quizás decepción. Ahora recuerda a alguien que, en medio del caos, mantuvo la calma. Esa presencia transmite autoridad, seguridad y respeto. Esa es la persona que todos admiramos, incluso sin darnos cuenta. Heráclito decía que la imparcialidad es la mayor virtud. En la tormenta, la calma es nuestra arma más fuerte. Controlar la voz es controlar la mente.
Y controller la mente es conquistar la situación sin necesidad de imponerse. La quinta cosa que debes soltar es el hábito de difundir opiniones negativas sobre los demás. Hablar mal de otros parece inofensivo, incluso común, pero deja una sombra sobre quien lo hace. Cada palabra pronunciada moldia tu carácter. Cuando escuchas a alguien criticar constantemente, algo es equilibra internamente. La confianza. Surge la duda inevitable. ¿Qué dirá de mí cuando no esté presente? La negatividad no construye vínculos sólidos, solo conexiones frágiles bardas en juicios. No necesitas agradar a todos, pero si puedes elegir no dana. Cada persona que conoces está librando una batalla invisible. Recordar esto despierta impaciencia y templanza. Elegir comprender en lugar de juzgar es un acto de sabiduría silenciosa. Cuando surge la tentación de hablar mal, detente. Respira. Cambia la narrativa. No se trata de negar conflictos, sino de abordarlos con humanidad. Esta elección te convierte en alguien confiable, respetado y emocionalmente fuerte. Si has llegado hasta aquí, has comenzado a notar un patrón. El desapego estoico no consiste en endurecer el corazón, sino en refinarlo. Es aprender cuando hablar, cuando callar y cuando retirar sin ruido. En la siguiente parte profundizaremos en una de las mayores fuentes de sufrimiento moderno, la comparación constante con los demás, y el desgaste silencioso que provoca, y cómo recuperar tu camino sin medirlo con reglas allanas. En la parte anterior comprendemos que el silencio, el control de la palabra y la discreción emocional no son señales de debilidad, sino expresiones de dominio interior. Ahora avanzamos hacia una de las trampas más sutiles y devastadoras de la mente moderna, la comparación constante con los demás. La sexta cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida es el hábito de medir con el progreso, los logros y la apariencia de otros. Comparar parece natural, incluso inevitable, pero en realidad es una carrera sin meta. No importa cuánto avances, siempre habrá alguien aparentemente más adelante. Y mientras mires a los lados, pierde de vista tu propio camino. Comparar no solo roba tu paz, también distorsiona tu percepción de ti mismo. Empiezas a ver tu historia como insuficiente, tus avances como lentos y tus esfuerzos como poco valiosos. Pero esta narrativa no nace de la realidad, sino de una ilusión, la de que todos viven bajo las mismas circunstancias, tiempos y desafíos. La vida no es una competencia con reglas compartidas. Cada persona carga con su propia historia, heridas, oportunidades y limitations. Medir con otros es ignorar esa complejidad y juzgar con criterios que no te pertenecen. Invertir energía en comparaciones constantes te deja atrapado en un ciclo de duda y insatisfacción. Sientes que siempre llegas tarde, que siempre falta algo. Y sin dar cuenta, comienzas a traicionar tu autenticidad, intentando alcanzar estándares que no reflejan quién eres realmente. El estoicismo nos invita a un cambio radical de enfoque. Deja de observar la vida de los demás, y vuelve a habitar la tuya. No se trata de ignorar el mundo, sino de dejar de evaluar a través de él. Tu historia, con sus avances irregulares y pausas necesarias, es una expresión de tu resiliencia. Celebrar tus pequeñas victorias es un acto de rebeldía contra la comparación. Reconocer tus errores como parte del aprendizaje te libera del miedo al juicio. Cuando aceptas tu camino tal como es, recuperas la capacidad de avanzar con sentido. Epicuro lo expreso con claridad, controla tus percepciones, dirige tus acciones y acepta con serenidad lo que no está bajo tu control. La comparación nace de intentar controlar la narrativa externa. Soltarla es recuperar tu soberanía interior. La séptima cosa que debes eliminar es el uso imprudente de las redes sociales.
Estas plataformas no muestran la vida como es, sino como esa. Son vitrinas de momentos cuidadosamente seleccionados que, al compararlos con tu cotidianidad, crean una brecha artificial entre lo que vives y lo que crees que deberías vivir. El problema no son los reads en sí, sino la forma inconsciente en que los consumes. Cuando te expones constantemente a versiones idealizadas de otras vidas, comienzas a percibir la tuya como insuficiente, incluso cuando no lo es. La solución no es desaparecer, sino usar estas herramientas con intención. Define para que las utilizes. Inspiración, aprendizaje, conexión puntual. Y luego, regresa a la realidad de tu propio preciso. La vida real no es vive en la pantalla. Establecer límites claros en el uso de redes es una forma de autocuidado. Asignar momentos específicos. Hacer pausas conscientes y observar cómo afectan tu estado emocional te devuelve el control. Si notas que tu autoestima disminuye, no lo ignores. Escucha ese señal. Cada pausa digital es una oportunidad para reconectar con actividades que nutren tu esencia. El silencio, la lectura, la creación, el movimiento. Estas experiencias reafirman el valor de tu narrativa única, sin comparaciones ni filtros. Eliminar la comparación y el uso inconsciente de redes no significa aislar del mundo. Significa elegir conscientemente que permites entrar en tu mente. Tu atención es un recurso finito. Protégelo como tal. En este punto del camino, comienzas a notar un patrón más profundo. Muchas de las cosas que drenan tu paz no son eventos externos, sino hábitos mentales. Cambiar la dirección de tu atención transforma tu experiencia de vida. Y aún queda una capa más profunda por explorar. En la siguiente parte abordaremos la necesidad de validación externa, el perfeccionismo y cómo estas dos fuerzas silenciosas pueden esclavizarte sin que lo notes, o liberar cuando aprendes a soltarlas. En la parte anterior comprendemos que la comparación constante y el uso inconsciente de las redes sociales nos alejan de nuestro propio camino. Ahora avanzamos hacia un nivel aún más íntimo del desapego, la relación que mantienes contigo mismo cuando nadie está mirando. La octava cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida es la búsqueda constante de validación externa. Vivir esperando aprobación es como actuar en un escenario permanente, donde cada palabra y cada decisión es miden por la reacción del público. Este modo de vida agota, restringe y diluye tu identidad. Imagina por un momento estar bajo una luz intensa, rodeado de miradas que juzgan cada movimiento. En ese estado, no vives, representas. No eliges, reacciones. El estoicismo propone salir de ese escenario y regresar a un espacio interno donde tu voz es la que tiene mayor peso. Cuando dependes de la aprobación ajena, comienzas a ajustar tu conducta, tus opiniones y hasta tus sueños para encajar. Poco a poco, te alejas de tus valores auténticos. La ironía es que los momentos de mayor plenitud suelen ocurrir cuando actúas en coherencia contigo mismo, no cuando complaces a los demás. Liberar de esta necesidad no es volver indiferente, sino selectivo. Aprendes a escuchar opiniones sin permitir que definen tu valor. Empiezas a preguntar antes de cada decisión. ¿Esto es de mi convicción o del deseo de ser aceptado? La autoaceptación no apresta un día para otro. Se construye mediante pequeños actos de fidelidad personal. Celebrar tus logros sin necesidad de exhibirlos. Reconocer tus errores sin castigar y honor tus límites sin culpa son pasos silenciosos hacia una vida auténtica. Marco Aurelio recordaba que el valor de una persona no es medido por el aplauso que recibe, sino por la rectitud de sus acciones cuando nadie observa. Vivir alineado con tus principios es una forma de libertad que ninguna aprobación externa puede otorgar. La novena cosa que debes soltar es el perfeccionismo. Aunque suele disfrazarse de ambición o disciplina,
El perfeccionismo es una trampa mental que genera ansiedad constante y una sensación persistente de insuficiencia. El perfeccionista nunca descansa. Cada logro es minimizado, cada error amplificado. Se establecen estándares imposibles que convierten el proceso de crecimiento en una fuente de estrés. En lugar de avanzar, te paralizas por miedo a fallar. El estoicismo no persigue la perfección, sino la excelencia consciente. Hacer lo mejor posible con los recursos actuales, sabiendo que el error es parte del aprendizaje, libera una enorme carga emocional. La vida, como el arte, se vuelve más auténtica cuando admite imperfections. Abrazar tus limitations no significa conformarte, sino entender que crecer implica equivocarse. Cambiar el objetivo de ser perfecto por el de ser constante transforma tu relación con el esfuerzo. Empiezas a disfrutar del proceso en lugar de obsesionarte con el resultado. La autocompasión es una verdad olvidada. Tratar con la misma comprensión que ofrecerías a un amigo fortalece tu resiliencia. Celebrar el intento, incluso cuando el resultado no es ideal, reafirma tu dignidad humana. Redefinir el éxito es clave. No como un resultado impecable, sino como una jornada de aprendizaje continuo. Cuando abandonas el perfeccionismo, se abre un espacio de creatividad, calma y autenticidad que antes estaba bloqueado por el miedo. En este punto del camino, comienzas a experimentar una transformación profunda, y no vives para impresionar, sino para expresarte. Y no temes equivocarte, porque entiendes que cada error es una lección integrada. Sin embargo, aún queda una ilusión poderosa por desmontar. Las expectativas irreales que cargas sobre ti, sobre los demás y sobre la vida misma. En la siguiente parte exploraremos cómo estas expectativas silenciosas generan frustración constante, y cómo soltarlas te permite flor con mayor ligereza y sabiduría. En la parte anterior aprendemos a liberarnos de la validación externa y del perfeccionismo, dos fuerzas silenciosas que deforman nuestra relación con nosotros mismos. Ahora llegamos a una de las raíces más profundas del sufrimiento humano, las expectativas irreales. La décima cosa que debes eliminar silenciosamente de tu vida es el apego a expectativas que no están alineadas con la realidad. Cuando comenzamos nuestra vida adulta, solemos cargar con grandes sueños y proyecciones. Sonar es necesario. El problema surge cuando esos sueños se convierten en exigencias rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, las personas y nosotros mismos. Las expectativas irreales crean una brecha constante entre lo que es y lo que crees que debería ser. Esa brecha es el espacio donde nace la frustración. Intenta ser perfecto. Esperas que los demás actúen siempre de cierta manera y dices que la vida siga un guión específico. Pero la vida no funciona así. Estas expectativas no siempre nacen de tu interior. Muchas veces son heredadas de la sociedad, de la cultura del éxito, de imágenes idealizadas que consumimos a diario. Sin dar cuenta, comienzas a perseguir horizontes que se alejan con cada paso. El estoicismo propone una honestidad radical contigo mismo. No para renunciar a tus sueños, sino para examinarlos con claridad. Pregúntate si esas expectativas te elevan o te aplastan. Si te impulsan a crecer o te mantienen en un estado constante de insatisfacción. Solta expectativas irreales no es rendirse. Es redefinir tus metas desde la realidad. Establecer objetivos que respeten tus circunstancias actuales, tu energía y tu ritmo personal. Cada pequeño avance, cuando es auténtico, se convierte en una victoria legítima. La belleza de la vida no reside únicamente en el destino final, sino en los momentos que atraviesas durante el trayecto. Cuando dejas de obsesionarte con cómo deberían ser las cosas, comienzas a apreciar lo que realmente son.
Aceptar la imperfección de la vida no es cinismo. Es sabiduría. Es comprender que el dolor, la incertidumbre y el cambio forman parte de la experiencia humana. Flor con esta realidad te permite vivir con un corazón más ligero. Aun así, soltar expectativas no significa abandonar la ambición. Significa insistir en sueños reales, no en fantasías que te desconectan del presente. Insistir con inteligencia, con paciencia y con una visión flexible. La undécima cosa que debes eliminar silenciosamente es la participación en chismes y conversaciones negativas. La forma en que hablas de otros moldea tu mente. Cada palabra que pronuncias deja una huella en tu carácter. El chisme will presentarse como una forma de conexión, pero en realidad erosiona la confianza. Puede parecer inofensivo, incluso tentador, pero rara vez te deja con una sensación de integridad. Después de participar en él, algo dentro de ti se siente desplazado. Así como las semillas pueden cultivar jardines o malezas, las conversaciones que eliges nutrir creen tu paisaje interior. Elegir palabras de comprensión y respeto fortalece relaciones basadas en la confianza. Evitar el chisme no significa ignorar conflictos, sino abordarlos con empatía. Antes de hablar negativamente a alguien, recuerda que esa persona también carga con luchas invisibles. Esta conciencia no te hace ingenuo, te hace humano. Cada vez que eliges el silencio compasivo en lugar del juicio fácil, fortaleces tu carácter. Lideras con el ejemplo, incluso sin proponértelo. Crees un entorno donde la conexión es genuina y no depende de la crítica compartida. En este punto del camino, has eliminado once fuentes silenciosas de desgaste emocional. No lo has hecho de manera ruidosa y dramática, sino con intención y conciencia. Has aprendido a soltar sin destruir, a alejar sin odiar y a aceptar sin resignarte. Sin embargo, aún queda el paso más importante. Integrar todo lo aprendido en una forma de vivir. En la parte final exploraremos cómo la aceptación, la gratitud y la presencia transforman el desapego en libertad interior duradera. En la parte interior aprendes a soltar expectativas irreales y a purificar tu entorno mental alejando del chisme y la negatividad. Ahora llegamos al punto culminante del camino. No se trata solo de dejar sino de cómo vivir después de haber soltado. La verdadera libertad no nace de controlar el mundo, sino de gobernar tu interior. El estoicismo no permite una vida sin dificultades, sino una mente preparada para enfrentarlas sin perder su centro. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, recuperas una energía que antes se perdía en la resistencia. El duodécimo y último elemento que debes integrar, más que eliminar, es la aceptación consciente del presente. No como resignación pasiva, sino como un acto de lucidez. Aceptar no significa aprobar todo lo que ocurre, sino reconocer la realidad tal como es antes de intentar transformarla. Muchos sufren no por lo que sucede, sino por su negativa a aceptar que está sucediendo. Esta resistencia crea una segunda capa de dolor innecesario. Cuando aceptas el momento presente, incluso si es incómodo, tu mente se libera para actuar con claridad. La aceptación abre la puerta a la gratitud. No una gratitud superficial, sino una profunda conciencia de lo que aún permanece firme en medio del cambio. Agradecer no es ignorar lo que falta, sino reconocer lo que sostiene tu vida. La gratitud redefine tu percepción. Te permite ver abundancia donde antes solo veas carencia. Cada respiración, cada lección, cada encuentro se transforma en una oportunidad de crecimiento. El estoico comprende que nada está garantizado, y por eso valora profundamente lo que existe ahora. Vivir en presencia es el resultado natural de este preciso. Cuando no estás atrapado en el pasado y ansioso por el futuro, tu atención se vuelve plena. Cada acción,
por pequeño que sea, adquire significado. Comer, caminar, escuchar, trabajar, todo se convierte en práctica consciente. Esta forma de vivir no require aislamiento ni renuncia al mundo. Puedes participar plenamente en la vida sin ser esclavo de ella. Puedes amar sin apego, esforzarte sin obsesión y disfrutar sin miedo a perder. La libertad interior se manifiesta en decisiones simples. Decar no sin culpa, decar sí con convicción, retirar cuando es necesario y permanecer cuando tu conciencia lo dicta. Y no reacciones impulsivamente. Eliges con intención. Has aprendido a soltar personas que no razonaban contigo, hábitos que drenaban tu energía y pensamientos que te mantenían prisionero. No desde el rencer, sino desde la claridad. Entendiste que proteger tu paz no es egoísmo, es responsabilidad. El camino estoico no termina aquí. No es una meta, sino una práctica diaria. Cada día traerá nuevos desafíos, pero ahora poses herramientas internas para enfrentarlos con dignidad. La calma ya no depende de circunstancias externas, sino de tu disciplina interior. Marco Aurelio escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Hoy comprendes el peso de esa frase. Al elegir conscientemente que permites habitar tu mente, transformas la forma en que experimentas el mundo. No necesitas aplausos, validación ni escenarios ideales. Necesitas coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Esa coherencia genera una paz profunda, silenciosa y estable. Este es el verdadero triunfo. Camina por la vida con serenidad, incluso cuando el camino es incierto. Mantener tu carácter firme cuando todo cambia. Encontrar equilibrio en medio del caos. Ahora elige vivir con intención. No huyas del mundo, pero tampoco te pierdas en él. Sé presente, agradecido y consciente. La libertad interior no se encuentra afuera. Siempre estuvo dentro de ti, esperando a que soltaras lo que no eras.